Right, 12 Sunday after Trinity. Today we had as a gospel Luke chapter 14 verses 25 to 35. This is the time when Jesus is asking people following him to consider the cost. What is the cost of following him? So this is a very important moment for him because everybody wants to follow him, but there's something to have in mind for that. And Jesus again is very contextual because he's using the kind of language of his time. And it might be surprising for us when he says things like, you must hate your parents, you must hate your brothers and sisters. This is very odd for us in our culture here. But as I said to my parishioners, when you are around the Mediterranean Sea, and I can talk from that because I'm from the south, I know it, people have got a very vivid language. It's really into emphasis. And we don't dislike people, we hate people, we don't like those people, we just adore people. So it's very extreme in the way of expressing things. So this is normal. He was just using the language of his time. The other thing that he was using at this time that is very contextual and very embedded in the culture is that he was targeting the family. Why? Because you've got to consider the way things were shaped at that time. There was no welfare state, there was no protection, and if you wanted, it's not like today when you're hungry, you want to you go to the shop and you just buy what you want for if you are hungry. Whereas at that time, if the harvest was bad, you would find nothing into the shop. So the only way to survive was to have a clanic way of doing things, always centered on the family, the clan, the tribe. So you would help each other, but within the family. And there was no space for the others. Your neighbor was just another Jew. There couldn't be somebody from outside the tribe. So the consequence of this is that the culture was one doing favoritism. So, for instance, if you were in a position of power, you would give deputy powers to your kin. So, for instance, to your brother, to your cousin, to your father, to your son, but not necessarily to the right person, because you wanted to be within the family and the clan. The consequence, the most important consequence, is that you were with a culture, a society that was very exclusive. It was only those of yours. It was only for your family. It was only for your nation. So the Gentiles weren't considered as neighbors, but also towards the disabled. Disabled were considered as sinners, so they weren't worth the charity. So charity was just within the group. And Christ is coming and saying, this is totally different with me. If you want to be my follower, you've got to be like the salt. And he's talking about salt and saying that salt can lose its saltiness, which is a bit odd for us, because when we think of the salt, it's just salt. But at that time, you hadn't the salt on the table. If you wanted salt, you would go to the seashore and you will collect some salt, which means there was soil with it. And after a time with the humidity, the proper salt will disappear and there was only soil. So it was losing its flavor. So Jesus wants us to be like salt, which means that we should be salt was used as a preservative. So it's to preserve people. So you would preserve the creation, your faith, but the rest of the people, the weak, you will be there to take care of the others. The salt is also flavor, which means, if people meet you, they should be happy because you should bring them flavor to their life. Everybody who was going with Jesus was happy because he was comforting, because he was healing, he was joyful. So that we should be the same. But also,
salt was a fertilizer, so you're supposed to allow people to grow. Jesus was doing that. He was helping people to grow, to become better, to rise up. So growing not only your children but the others. So he's taking the culture completely upside down, because he's saying, if you want to follow me, one, you've got to be like salt, but also you've got to end up this norm of exclusivity, because the kingdom of God is about inclusivity. So, brothers and sisters, if you want to be followers of Christ, are you ready? Are you ready to be the salt of the earth, to be the joy for the others? Are you ready to be inclusive? Are you ready to welcome the one who is not necessarily Anglican? Are you ready to welcome the one who is not necessarily Christian, not necessarily English, not necessarily European? Someone who is not necessarily like you, someone you wouldn't necessarily hang with. Someone different. Because Jesus was like this. He was inclusive. Brothers and sisters, in order to follow him, are you ready to be inclusive? Amen. Frères et sœurs dans le Christ, nous sommes le 12e dimanche de la Trinité et ce matin nous avions l'évangile de Luc, chapitre 14, versets 25 à 35, où Jésus nous dit que nous devons être prêts à considérer le coût que cela représente qui est de le suivre. Donc, il utilise un vocabulaire qui est un peu surprenant, même si quand on est du sud de la France, on peut être un peu habitué. C'est un vocabulaire qui est vraiment de sa culture méditerranéenne, où tout est dans l'emphase. Et je disais à mes paroissiens qui sont anglais et qui sont d'une culture différente, dans le sud, autour de la Méditerranée, on ne dit pas qu'on n'aime pas vraiment quelqu'un, on dit qu'on le déteste. On ne dit pas qu'on aime bien quelqu'un, on dit qu'on l'adore. Donc c'est vraiment tout dans l'emphase. Et Jésus utilise simplement le style de prose qu'il y avait à cette époque-là, la façon de parler de cette époque-là. Une autre chose où il est vraiment dans sa culture, c'est qu'il est en train de viser la culture de la famille, du clan. Il parle de haïr sa famille. Pourquoi ? Il faut se rendre compte qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'État-providence. Aujourd'hui, quand on a faim, quand on a besoin d'acheter quelque chose, on va simplement au supermarché, on a tout ce qu'on veut. À cette époque-là, s'il y avait eu une mauvaise récolte, vous pouvez aller chez le commerçant, il n'y avait rien. Donc le seul moyen de survivre était une forme de vie très clanique, où on se protégeait au sein de la famille, au sein de son clan, au sein de sa nation. Et donc son prochain, c'était pas à l'étranger, c'était son prochain de sa nation, de son clan, son voisin dans la ville. Enfin, c'était très tout à fait entre soi. C'était vraiment un entre soi pour pouvoir survivre. Et en fait, Jésus nous attend de changer complètement cette façon de voir, parce que cela voulait dire que, par exemple, lorsqu'on était dans des positions de pouvoir, on ne donnait qu'aux gens qui étaient de notre propre famille, donc on ne faisait pas forcément ce qui était la bonne chose, mais cela donnait une culture très exclusive. Il utilise aussi notre référence culturelle de l'époque, il parle du sel. Il attend de nous d'être comme le sel de la terre. Alors, le sel, pourquoi ? Il dit même que le sel peut perdre de sa saveur. Alors, c'est bizarre pour nous aujourd'hui, parce que le sel, c'est du sel. Hein, on l'a dans une salière, et puis c'est tout. Il faut penser qu'à cette époque, c'était pas comme ça. Quand vous vouliez du sel, vous alliez au bord de la mer et vous le récoltiez. Donc, vous aviez de la terre avec du sol. Donc, au bout d'un moment, avec l'humidité, le goût salé allait disparaître. Et donc, on le jetait. Et il attend de nous, en fait, d'être comme du sel, et du sel pour le reste du monde. Alors, qu'est-ce que faisait le sel ? Le sel, c'était un conservateur. Donc, c'est là pour protéger. On est censé être protégés, se protéger les uns les autres,
protéger le faible, protéger tout le monde, protéger la création, protéger notre foi. Le sel, c'est aussi c'est de la saveur. On est là pour apporter de la saveur à la vie. Si les gens ne sont pas heureux en nous rencontrant, on a manqué quelque chose. Tout le monde était heureux en rencontrant Jésus, parce qu'il avait des paroles qui étaient réconfortantes, parce qu'il guérissait les gens, parce qu'il nous relevait. Et ça doit être la même chose que l'on doit ressentir quand on se retrouve en présence d'un chrétien. On doit être heureux en notre présence. Si on ne l'est pas, il y a un souci. Et enfin, le sel, on l'utilisait comme fertilisant à l'époque. Donc, le sel est là pour aider à faire grandir. Et nous aussi, on est censé aider à faire grandir. Comme Jésus le faisait. Il faisait grandir toutes les personnes qui étaient autour de lui. Il nous relevait. Et il attend la même chose que nous. Donc, que fait Jésus? Il est en train de changer complètement les normes, les références de son époque. La norme à l'époque, c'est d'être exclusif. Et Jésus est en train de nous dire, le royaume de Dieu est inclusif. On inclut tout le monde. On inclut l'étranger, on inclut le paralysé, etc. Et surtout qu'à cette époque, les paralysés ou ceux qui avaient des problèmes de santé étaient regardés comme des pécheurs, donc on ne s'en occupait pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix de suivre Jésus? Si vous voulez vraiment suivre Jésus, si vous voulez vraiment suivre le Christ, est-ce que vous êtes prêt à être inclusif? Est-ce que vous êtes prêt à prendre soin de votre prochain si votre prochain n'est pas de votre confession, n'est pas de votre religion, n'est pas de votre pays, n'est pas de votre famille, ne fait pas partie du cercle de gens que d'habitude vous fréquentez? Est-ce que vous êtes prêt à inclure et à être le sel de la terre? Amen.